Hey Eh, guys, Halo, selamat sore teman-teman. Halo, sore. Kan kita mulai aja diskusinya langsung ya. Ini videonya yang 2017 pas kan, 2017 video kita. Salah video pula. Pas kan? Iya pas. Oke, Bukan lah. mulai ya. Oh ya, nanti kalau ada yang mau kalian analisis, bilang stop aja biar ku pause videonya. Atau yang lain-lain ngomong aja lah kalian. Biar langsung ku pause videonya. Apa yang mau kalian analisis, bilang aja. Oke? oke. Sorry, belum ku share soundnya. Sorry. Sukic to exploit. Marcelo will push on. Udah kedengaran suaranya? Udah. Kedengaran. This is where I feel they can dominate the game. Casemiro, Cruz, and Modric, they drop a little bit deeper so they can get on the ball and give it to the likes of Isco with 11 goals. Benzema, the Frenchman, has been outstanding, 19 goals. But you can't talk about Real Madrid without Ronaldo. 10 goals in the Champions League, 40 goals this season. He's won this competition 3 times. Will we be talking dynasty for Real Madrid or finally for Gigi? Ngap. Jadi dari sini kita bisa nengok formasi Juventus itu 3-4-3. Dengan ini Juventus dapat nge-pressing Real Madrid dengan sering. Mereka akan dapat bola secara sering dan mereka akan mengambil bola mereka dengan gampang. Ada yang mau nambahin tentang formasi 3-4-3 ini? Nanti ini perlunya kita kasih tahu yang 3 itu apa, yang 4 itu apa, yang 3 satu lagi itu apa. Jadi bisa dilihat dari sini 3-nya itu defendernya, atau 4-nya itu fieldernya, dan 3-nya itu strikernya atau attacker atau penyerang. Di sini jadi kaptennya itu Chiellini ya. Kaptennya Buffon. Oke, kita lanjut ya. Buffon and Juventus. The four of us will see you next at halftime. Now out to Cardiff, Wales for the call. John Strong and Brad Friedel. Rob, we first did this 6. Itu tadi. Yang ini 4-3-3. Oh iya pas. 3-4-3. 3-3. Itu berarti kaptennya Navas. Iya. Coachnya Zidane is. Oke, untuk ini kan formasi 4-3-3. Apakah ada yang mau menjelaskan formasi 4-3-3 ini? Berarti dia kayak lebih fokus ke pertahanan gitu nggak sih? Soalnya di bagian belakang backnya itu lebih lebih banyak dari yang penyerangnya sama yang di bagian tengahnya. Atau gimana? Aku juga setuju. Yang di belakangnya itu kan paling belakang itu tugasnya itu lebih ke pertahanan kan daripada ke penyerangan. Terus orang ini berarti lebih banyak ke pertahanannya. Berarti orang ini kayak main aman gitu menurutku. Menurutku kalau 4-3-3 ini formasi yang paling stabil karena menyerang ada dan mendefend pun mereka bisa karena mereka mempunyai 4 back, 3 midfielder dan 3 penyerang. Jadi menurut saya ini formasi paling stabil. Oke, lanjut ya. John Strong and Brad Friedel. Rob, we first did this 61 years ago. Two of the best clubs in Europe winding their way through a different time, through a different tournament. Real Madrid was one of them. They beat Stade de Reims in the first ever European Champion Clubs Cup. Here we are now for a 62nd time. It's Real Madrid yet again. They've won this more than any other team against Juventus, trying to win it for the first time in 2 decades. Underway in the 2017 UEFA Champions League final. Mario Mandzukic. His cross looking for Higuain. And Navas called an axe bridge.
Kenapa lah? Coba ulang kok ke yang ke sebelumnya, lupa aku di menit berapa tadi, aku tanya menitnya. Setelah mencar mereka. For Champions League time in 2 decades underway in the 2017 UEFA. Yang ini? Coba majukan dikit lagi kok. The Champions League final. Mario Mandzukic. Ini? Iya, kalau yang ini dia tuh lebih ke man to man ya, soalnya kayak yang ini kayak dia menjaga satu orang kayak gitu-gitu. Kalau menurut saya ini lebih ke zona sih, main zonasi gitu. Yang Madridnya lebih ini nggak sih, zone marking gitu? Iya, saya setuju sama Nala. Lebih ke zone. Bener-bener aku catat. Ada yang punya pendapat lain? Coba jalankan dikit lagi kok. Mandzukic. His cross looking for Higuain. And Keylor Navas. Iya, Jonathan. Berarti dia John Martin karena cuma jaga di daerahnya aja kan? Iya, soalnya nggak satu-satu, nggak semua dijaga orang itu, lawan mainnya. Oke. Oke, berarti kita setuju ya, di situ adalah zone marking. Lanjut videonya. It's called an axe bridge. Higuain dribbling his way through. Higuain forcing a save and no one on scene for the rebound. Well, we've seen a very good start by Juventus, very physical in the tackle. You saw Danny out. Target held in by Mandzukic. His cross too tall for Higuain, only as far as. Kalau yang ini menurut kalian kayak mana? Kalau menurutku nggak ada sih yang ini, karena kan ini kayak semuanya nyerang. Mereka semua nyerang, jadi kayak ya terpaksa mereka semua mundur, jadi nggak ada formasi sih menurutku sini, nggak ada taktik gitu. Pjanic! Good save, Navas. Offside flag is up on Mandzukic. Third early save for Keylor Navas, by far the best of the bunch. And as his ball pops out to Pjanic, delightful little touch, and that ball bounces up nice. It's such a pace to this game now. Real Madrid starting to get on the ball a little bit. Ronaldo off like a dart. Marcelo trying to drop it in for him, and Chiellini, a little bit of contact there. Able to get it out for a goal kick. And it's a really good run by Cristiano Ronaldo, the first forward run. Goalkeeper, here's Pjanic, crossing in too far for Mandzukic, who just goes down in a heap, and Sergio Ramos is going to get right in his face about it. As Mandzukic does have a temper. The Real Madrid players. Face. Benzema is going to find him now. Alexandro, the defender. Ronaldo handing off for Carvajal. Carvajal, Ronaldo! Kok. Coba tadi ke sebelumnya. Yang ke sebelumnya. Tadi man to man nggak sih? Ya, waktu bolanya keluar dari ininya, lapangan itu. Iya, sama yang tadi sebelumnya. Soalnya kayak masing-masing satu-satu ada yang yang satu pemain jaga kayak satu pemain yang lainnya gitu nggak sih? Yang ini? Sama yang tadi setelahnya juga, iya. Yang mana ya? Bisa minta tolong di play gitu. Real Madrid players. Face. Benzema is going to find him now. Alexandro, the defender. Nah, yang di sini ini kan kayak coba di play di play bentar dikit lagi. Ronaldo handing off for Nah, Carvajal. oke.
Di sini kan kelihatan kayak masing-masing kayak ngejaga gitu kan maksudnya satu pemain ngejaga satu pemain lain, ya nggak sih? Atau gimana? Bisa dibilang ya. Ya kan? Iya, pas. Berarti man to man. Oh, Carvajal, Ronaldo! It had to be him. It has been him more times than any other man in the history of the European Cup. Cristiano Ronaldo. Seeing it across for Alexandro. He's going to get there. He cuts it in. Higuain at the chest. Mandzukic off the chest. And a goal! There he cuts it in. Higuain at the chest. Mandzukic. Kalau ini gimana? Dari situ Area. kita bisa sebenarnya pemain Real Madrid mau double team Mandzukic, tapi rupanya ngesalto Mandzukicnya. Itu gol. Double team maksudnya 2 orang ngejar dia. 2 orang. Dari sini pola pertahanannya area kan, Wei? Iya. Iya, pas area. Oke, lanjut. Off the chest and a goal! Mario Mandzukic, as good as you will ever see in a European Cup final, has tied the game! Hooking it in, looking for Benzema. A lot of contact by Chiellini. Ronaldo trying to answer Mandzukic. And he gets jeered by the Juventus fans for his effort. Marcelo in for Isco. Kind of behind Barzagli. The cross. Benzema. Ronaldo mishit it sideways. It'll be Dybala into the wall. They want a handball. They're not going to get it. They clear some space. Casemiro. He'll drive it in all the way through. Felix Brych has seen enough. Well, we all need a breather. What a half that was. World-class goals from Cristiano Ronaldo up to the first. Underway in the second half of the 2017 UEFA champion for Juventus. Cruz is in. Swinger is knocked out. Who off last? It's going to be a Juventus free kick. Some sort of infraction spotted in all that traffic of bodies by Felix Brych. Carvajal back for Modric. Luka Modric teeing it up and kind of taking a slight redirection. Chuchi Buffon able to get his body behind it. First save of the game. That was a good first touch by Luka Modric to give him the space to shoot. Isco got the cross away. Too far in front of Cruz. Clearance only as far as Marcelo. Marcelo trying to find space and he'll put the Yang barusan ini? shot off target in front of Cruz. Aku Clearance. pas sedikit ke belakang. Saya agak patah-patah videonya. As far as Marcelo. Marcelo trying to find. Ini zone marking nggak sih? Iya, yang Madrid Iya, ini ya. kayaknya zone marking. Find space and he'll put the shot off target. Good little spell. Cruz. Isco driving in, handing off for Marcelo. Marcelo looking to find Ronaldo in the back post, and it's just beyond him. And Alex. And Alexander does a very good job at the far post. Marcelo, when he gets his chances, well. Again, Real Madrid win it back. Marcelo.
Marcelo looking to find Ronaldo in the back post, and it's just beyond him. And Alexander does a very good job at the far post. Marcelo, when he gets his chances, well. Again, Real Madrid win it back in the attacking half. Here's Isco. Isco! Couldn't get his foot all the way around it. Solly the defender. Benzema driving inside. Cruz through traffic. Stabbed away by Alexandro. Casemiro! And in! Deflected on its way through! Casemiro puts Real Madrid back in front! Sorry, tadi agak apa itu not responding pula page-nya. Ada tadi mau kutunjukkan. Bentar ya, aku cari dulu. It's just beyond him. Yang ini coba kalian fokus ke yang ini. Itu dia kayak menghalangi dia gitu gak sih? Itu kan. Iya kan? Iya. Marcelo Tapi teman-temannya yang lain nggak ada yang kayak juga. Kalau man to man itu harus semua pemain yang dia jaga satu atau kayak cuma salah satunya aja menjaga satu kayak gitu? Semuanya kayaknya Ra. Jadi satu pemain jagain satu pemain yang lain dan itu semua dilakuin sama anggota timnya. Kayaknya gitu. Oke. Berarti yang tadi itu mana? Kayaknya tetap itu apa? John Marking. Kalau yang kombinasi itu kayak mana? Kalau kombinasi itu kayaknya ganti-gantian gitu nggak sih? Jadi, ya nggak sih? Jadi bisa zone marking sama apa namanya man to man. Berarti kalau kombinasi kan ada zone marking sama man to man kan. Berarti yang tadi itu kan yang lain kan cuma satu nih dia yang ngikuti terus kayak gitu. Berarti kombinasi lah. Aku juga mikirnya gitu. Setuju gak kalian? Aku setuju aja teman-teman. Kayaknya iya, soalnya di sini pun katanya ya tiba-tiba berpindah ke Nah nih. Maaf. Tadi kita sampai sini. Yang kita setujui ini adalah kombinasi karena yang ada satu tadi yang di ujung-ujung ini yang apa? Yang man to man, yang sisanya apa? Zone marking. Berarti ini kombinasi. Oke, kita lanjut. Oh iya, belum share sound. Alexander does a very good job at the far. Udah kedengaran, Mer? Kedengaran. Oke. Post Marcelo when he gets his chances. Well, again, Real Madrid win it back in the attacking half. Here's Isco. Couldn't get his foot all the way around it. Solly the defender. Benzema driving inside. Cruz through traffic. Stabbed away by Alexandro. Casemiro! And in! Deflected on its way through! Kalau ini juga zone marking kan? Atau gimana? Kayaknya ya zone marking karena ada pemain orang yang warna ini itu bebas di sebelah kiri belakang itu. Jadi kan nggak ada yang jagain di belakang itu. Jadi kayaknya ini zone marking. Oke, pasnya. Oke, lanjut ya, Be.
to win it back. And now Modric on the end of the pass from Carvajal, cutting it in for Ronaldo! Second goal for him, third for Real Madrid, and they have taken total control. Kalian barusan ini John Martin juga. For him, Ya, pass from Carvajal, cutting it in for Ronaldo! Second goal for him. iya John Martin. Kalau penyerangannya nggak kita bahas gitu. penyerangannya besok kita bahas. Kan dua kali report kata Bapak itu. Oh, oke. Lanjut ya. Ya lanjut. Third for Real Madrid, and they have taken total control here in Cardiff. Benzema, able to keep it on two challenges. Benzema, Dani Alves going to ground, left in his wake. Marcelo's cross, Ronaldo couldn't get it on target. Real Madrid, though, are trying to slam the door shut now. Yes, they are. Their passing just keeps getting quicker and quicker. Barusan itu juga John Martin. Juventus team. Iya, menurutku iya. Ya, soalnya yang pemain lainnya tetap dia di posisinya. Kayak jaga-jaga gitu. Ya, lanjut. Benzema to his left. Cruz, Benzema. Dani Alves got a block in. Clearance only as far as Marcelo. And they are going to make the change now. It'll be Benzema coming off. Critics this season, but they're appreciating his performance this evening. And now the shot. First manager ever to win the European Cup in his first two seasons in that role. Here's Ronaldo driving in. Bale for the storybook ending. Just beaten to it. And then a handball on Carvajal. Another good run by Ronaldo. Great ball across the box as Gareth Bale's coming in just for a little tap in. It's good to see that. Bonucci down 3-1. Alves hooked in, flicked along, and just wide of that far post. It was Alexandro got the touch. His fan favorite, who a lot of fans, even if Bale was fully fit, fully healthy, wanted to see. Menendangi dia. Kenapa, Dit? Waktu sebelum menendang itu dia bisa dimulai. Gitu. Isco in the lineup. Alex just. Alves hooked in, flicked along. Ini ya. Maksudku kan tadi si Real ini kan enggak semua pemain dari Juventus kan dijaganya. Berarti menurutku dari pertahanan ini ke John Martin juga kan. Karena di belakang itu kan ada ya kan? Iya. Orang itu rapat di bagian situnya tengahnya. Iya, pas. Ya lanjut. Hooked in, flicked along, and just wide of that far post. It was Alexandro got the touch. His fan favorite, who a lot of fans, even if Bale was fully fit, fully healthy, wanted to see Isco in the lineup. Ini pergantian pemain kan? Lamina. Yang tadi tuh. Nah, iya di sini. Ini, Iya. Oke. Lamina, a little bit too far for
Quadrado and a firm challenge by Sergio Ramos. And then a word for the assistant referee. Contact from Quadrado. Ramos down in a heap. Quadrado's already on a yellow. And he's going to be done. On as a sub in the second half. Off with a Tadi red. kenapa itu kartu merah? Oh, DC Pak ya, Bang? Pemain lawannya. Contact from Quadrado. Ramos. Yang itu dia apa itu namanya? Sliding. Oh ya, Pak Sol. Tapi sebelumnya ada yang sliding juga nggak sih? Mungkin nggak parah kali. Oh, yang pas itu kan ada yang Bukan di masalah parah dekat atau itu. enggak ya. Atau Mungkin sengaja. dia udah 2 kali. Sebelumnya dia udah dapat kartu kuning. Baru selanjutnya dia dapat kartu kuning lagi jadi kartu merah. Bukan masalah parah atau enggaknya. Oh, oke. oke. Makasih di. Oke, kasih gitu. Contact from Quadrado. Ramos down in a heap. Quadrado's already on a yellow. And he's going to be done. On as a sub in the second half. Off with a red. Well, and just before this happened, Sergio Ramos was given the linesman a bit because he came in Years ago. Higuain the turn. Dani Alves a little bit too far in front. Navas just able to get there in time. A good deflection. Marcelo, great little spin. Got around on the byline. Marcelo's cross is put away. Marco Asensio. Kalau ini pertahanannya gimana? Kayaknya masih zone marking nggak sih? Marcelo's cross is put away. Marco Asensio. Menurutku juga ini masih zone marking. Orang itu kayak mempertahankan satu daerah gitu ya. Pas. Asensio, rising young star of Real Madrid, part of their incoming generation. Into the stands to celebrate. It is turned into a rout here in Cardiff. Cup. He's smiling down. They're smiling here. Ronaldo a pair of goals. Real Madrid back-to-back titles. A romp in Cardiff. Real Madrid 4, Juventus 1. And it is Real Madrid. Ini udah akhirnya kan? The 2017 Iya, Sen. Iya udah. Siap. Berarti Udah selesai sebenarnya. Udah. ya Real Madrid yang menangkan 4-1. Iya. Iya. Oke, berarti udah selesai untuk hari ini. Iya, berarti besok kita ini kan bahas penyerangan. Yang serangan. Lah udah dicatat tadi yang lain semuanya? Udah aku bacakan lah. Oh, ya, Atau boleh. yang pertama itu kan tadi yang di detik ke 27 itu yang formasi 3-4-3. Terus yang tadi kita bagi yang 3 itu apa, 4 apa itu, 3 itu apa. Terus yang di detik ke 33 itu formasi 4-3-3. Terus menit ke 1 detik ke 8 itu yang zone marking. Terus di menit ke 2.15 itu man to man. 3.05 itu zone marking juga, 4.56 juga zone marking, 5.08 kombinasi, 5.38 zone marking, 6.04 zone marking, 6.5 juga sama, 7.56 juga sama, terus 9.08 juga sama. Jadi lebih banyak zone marking mereka. Oke, yeay. Terima kasih selesai hari ini. Bye-bye.